I namanite a new series today, series on the second book of Samuel. Second book of Samuel. So today about episode 1, 2 Samuel chapter 1. Ebe anyị kwụsịrị n'oge ikpeazụ anyị nele anya na David na 1 Samuel. Otu Saul si wee nwa, n'otu Amobe, otu ha si wee jee ọgụ ndị Filistia, n'otu ọgụ si wee chajaa, and then n'ime ọgụ anwa Saul wee n'anya fụna ndị Filistia gbagi around, and no nwere ka ọ ga-esi wee naija. As at that time ụmụ ya niile egbugo ha, ya nwa na onwe ya wee gbakọ wee kpọọ Amobera ya ka m gwara anyị na enechere anyị nọ dịka Doeg the Edomite dị ha. Then wee yọọ ya si anya were aka ya gbuo ya. Doeg ọ bụ eziokwu n'ogbulu ndị amụma na ndị nchụaja Jehova, so many of them, mana mgbe olu na onye Jehova etere mmanụ ọsị mba na ọma na obi wee gbu. So Saul wee were aka ya wee wepụta mma ya manie elu sinye onu ya na ya bele onwe ya isi. And then mgbe ya bụ Doeg fụ na Saul anwụọ, ya werekwa aka ya gbukwa onwe ya, so ozu fana bụ tọgbọrọ there. That was how we ended the last series. Of course, in the Jabez Gilead, the Biazebia, Bulozu Saul, and so on and so forth. So today, 2 Samuel chapter 1, or see, now it came to pass after the death of Saul, but Saul was that David now returned from the slaughter of the Amalekites, and David had abode 2 days in Ziklag, Lota. Na mgbe anwa David bịa chọọ ka o soro ndị Filistia wee jee n'uso Saul fọ ọgụ. Ozugbo ya na ndị otu epụ from Ziklag bụ ebe eze Gat nyere ha squat ebe fabi, ndị Amalek wee invade Ziklag a wee kpọkọrọ ma nwunye ya ma ụmụ ya ma so on. So mgbe ndị Filistia ji reject ya David n'iru agha, o wee si n'iru agha wee natakwazi ya ka ọ nata Ziklag. Ya na ịbata na Ziklag ọfụ na-esuchago befe ọkụ, fụ na nwunye ya nọrọ fụrụ ozu mmadụ, o nwere onye ọfụrụ ozu eso, ọ mara na akpọrọ ma nwunye ma ụmụ ha and so on. So ndị ọzọ niile wee tibe mkpu chọkwuo ka fa tụọ David okwute. N'ime that confusion a, Bible say David encouraged himself. So David wee chụsoba ndị Ziklag, mesịa Chineke nyere fa aka fa ofu onye odibo, ofu onye n'ime ndị Amalek, ndị abịa wefa bụ onye Egypt. So ha nyere the guy aka o recover, oduruzie fa duga ebe ndị Amalek nọ. At the end of the day, David melie ndị Amalek a, kpokọtakwa ihe niile, recover everything, wee natazia Ziklag. So ebe a bụ ọnọgo Ziklag according to this verse 1 for how many days? For 2 days. Ozugo ike, mana ịbịa gbakọ time o ji wee si n'iru agha ndị Filistia wee nataba. As at now, he has spent between 7 to 10 days according to many commentaries. Now ebe ọ nọzi were na-ezu ike, verse 2 wee sị, it came even to pass on the 3rd day n'ụbọchị nke ịtọ, that behold, a man came out of the camp. The onye si n'iru ọgụ ebe a nụziri ọgụ, because David anatago na ọmazi ihe na-eme n'iru ọgụ. So somebody wee si n'iru ọgụ a wee nata. A man came out of the camp from Saul with his clothes rent, jide akwa niile dọwasịa ya, and then kpọọ ntu n'isi, earth upon his head. And so it was when he came to David that he fell to the earth and did obeisance. And so this man jide akwa ya dọwa were ntụ kpọọ n'isi, you know. So ka o wee gosi na mwute dị ya n'arụ. Ozugbo ọfụ David ọ masa naanị daa naanị, obido kpọba isi ana na worship David, na-etu ya afa. David wee sị ya na verse 3 wee sị ya, bịa nwoke m, ebee ka isi, from whence comest thou? The man wee sị ya, out of the camp of Israel am I escaped. Ebe ndị Israel na ndị Filistia anọghị ka nsi wee mịpụ wee gbafuo. David became interested because ọ chọrọ ịma ihe meziri n'iru agha anwa. Ọ chọrọ ịma eventually ndị Filistia family ndị Israel ka ndị Israel omeli ndị Filistia. David was, anticipating to hear. He was very inquisitive. So David never saw where say, how went the matter? I pray you, please tell me. And then the man began to answer. Now verse 4. And the man will say that the people of Israel are fled from the battle. And Israel, they couldn't withstand the forces of the Philistines. And then many of the people also are fallen and are dead. Israel, David, and then the man will say, now Saul
and Jonathan his son are also dead. Child, David Koja. Now, no be the man. This man, from all indications, Omara na David never problem with Saul. In fact, many commentaries believe that this young man bo onya maleke na agbalo so agbalo Saul boy, and then on part of the soldier ndị agha Saul. No, niru agha nwa quite alright. No, my heme, and because not part of the army of Saul. Oma and it's also Nandi 3,000 hours Saul on actually David. So Oma, the problem between Saul and David. What to Saul to what David does. Oma that Saul na life ambition able to kill David. Oma, this young man knows. So any now one and no solo ne maka David. Any now one on the band meeting. I guess which David guys will break. I guess all those things were playing out in him now because he was part of the people that were running after David to kill David. So all manner David requesting a problem, and also now David has been anointed to become king in Israel because when you're on a campus Saul, but he better Saul just talk about you now. David got blessed, so man, David blessed. So all of them knew that God has destined that David was to become king. So this young man understood the whole scenario. Now, because of the information nowhere, Niho Mara Saul na David. It was very easy for him to see David in Israel. Also David happy because they have dog Messiah. Israel, happy because Ebu Chandri no gachi, Onyeziko gachi, or Jebulez and strong army. Manako will make David happy or add the alia. Na Saul boni rogi even nwe anwa ona target ko no chia na ebugo ha ni so ni ma nwezi problem keta obo ni ligota no cheze ime ngonye gini aga azu ya azo. That was what the man had at the back of his mind. Mana unfortunately David had rock among again. David had like ordinary human carnal man. Obule carnal man, obuno mona again ndi mona anu aru. If I can beautiful news, okabo wonderful news, okabo glorious news. Ima na Nigeria keta. Omu onye ga-agba obulu na ipụta ka ije ge news keta asi na onye anu anu a ga-enwe iti mkpu ọṅụ n'obodo. Odu mo en na-ekwu maka ya. People got very happy. Kasi ya na Chineke azaga anya ekpere. No go di ha somebody nwa as no onye atalapu ndị mmadụ na-enwe aṅụrị because half onye as problem. So David nwere the mentality, David nwere the spirit. David was coming from another angle completely. All he had to know be David. All David was a man after my heart. He was not configured like other men. If I can endure joy, if I can make endure testimony, the thing every move. Look at the next verse, verse 5. David were naked the young man, and I will say, by the way, give one you put I ham. Can you say malo? Can you get this way convinced? Now Saul, now Jonathan, how are you convinced? Look at the verse 5. David said to the young man that verse 5 that told him, how knowest thou that Saul and Jonathan his son be dead? Can you say malo? Can you say this? Then verse 6, the man and the young man told him and said, we had about divine arrangement, divine timing. By divine timing, I happened by chance to be upon Mount Gilboa, and then behold, nekwa Saul ka ona choko da kwasena spear ya, and then lo nekwa the chariots and the horsemen and the Philistines can they follow hard after him, and then when he looked behind, he saw me and he called me, and I answered him, here am I. And he said to me, who are you? And then he said to me again, stand, I pray you upon me and slay me, for anguish is come upon me, because my life is set whole in me. So I stood upon him, and then I slew him. Because I was sure now he could not live after that he was fallen.
and so I took the crown. Okwifu kweze dinisi mwere ya. Okwifu bracelet ya denakia mtokolosi ya hanine mwe wetalaga ya my lord magana manog magabeze ne crown no so nepa bracelet ya omunwa bonye finishes the saw. Get can call again or rather can without this idea. All the possible. All the possible. Na enecharanya obuna mgbanwe Saul bịa dakwasị na spear ya, you know, ịmago onye ji aka egbu onwe oke ọma n'elu tinye isi the thing ebe isi mana obechara ọfụma maybe ọ ka nọ na ekwu ọnwụ. Ọ dịkwa possible. Then this man wee pụta wee fụ ya ka ọ na-ekwu ọnwụ wee gbakọ wee wepụ wee sị mba na this man ga-agbagide ọbala tagide afọ anwa ka m weluzie aka m butọpụ ya. Then o welu mma butọpụ sọ. Ọ dịkwa possible. O nwekwa ike. Mana Bible akọrọla anyị otu a. Ife Bible gwara anyị bụ na Saul ji aka ya mee gịnị gbuo onwe. Mana testimony this man na-enye bụ na nyanwa nọ there ife ame na Saul nọ n'agbata ọnwụ, and then Saul yọọ ya si ọfụ ndị chariots na ndị Filistia ka fa na-abịa ha adọghị mgbe o doo ya na Saul ama survive ọnọdụ ọnọ. Nyanwa wee weluzie aka wee mee gịnị wee kwụrụ wee bepụ ya isi. Na ife this man na-akọ ihe a bụ ka o impress ya David, ka o mee ka David mara na at the end of the day onye a ga-asị bụ onye gburu Saul bụ mụnwa. So onwe preferment ị ga-enye m inye m ya, onwe promotion ị ga-enye m inye m ya, onwe nnọọ ife ị ga-emela onye gburu onye ilo gị wee mezie ka ị nwee ike bata n'oche eze gị, biko melụ m ya. Nọọ mụnwa bụ onye finish, mụnwa bụ onye Chineke nyere grace mgbe lụtọpụzie ọlụ a dị oke mkpa n'ebe ị nọ ka ị wee nwee ike wee baa n'ala eze gị. Na gee ntị ụfọdụ oge ọrụ adị mma ịdị na-arapụ ọnụ gị aka na-akọ akụkọ rinde tụmadụ ebe ndị nọ n'ọtọriti nọ, na mmadụ bụ gọvanọ kịta, na mmadụ bụ prezident, na mmadụ bụ ife dịka bishọp, maọbụ na mmadụ bụ prịnsịpal na skuul ebe nọ ya, ma vice chancellor na university ebe ị na-akụzi. Then inwe opportunity gị na ịkpa nkata ibido kọbalị ya ife ga impress ya n'ebe ị nọ, ife ga-eme ka ọ fụchata gị as ezigbo mmadụ. Ya ụfọdụ oge jikwuo story ịkọ akụkọ ka ị wee megide onye ọzọ na ka ị wee nwee ike promote onwe gị. Ụfọdụ oge ọ na-backfire. Most often than not, ọ na-backfire. Enwe ndị nọ n'isi, ndị na-anọ na position, amụrụ m ka Chukwu si eme ha, amụrụ m Chukwu na-eme ka ekwesị na-eme. Mana most of them na like stories. They like stories. They like people that will come around them and be telling them stories. And ụfọdụ oge akọchalụ fa akụkọ anwa ife anwa akọrọ fa febido weli elu bọọlụ fa mee investigate ha na-enenezi ka ama m ife ekwu ọ bụ otu a ka o si dị. So and because of that, ndị mmadụ adịzi fond of ịdị na-eje na-akọrọfa ogologo akụkọ akọba a na-atụ anya ka ewere akụkọ anwa wee push onwe ka anyanwa bata, then ka o weli wee demonize ya ndị ọzọ, what I call demonization of others in order to promote yourself before people that you think that are in authority. Sometimes God na-adị against that kind of a thing. Ọ ya ka a na-akpọ sycophantic spirit. Sycophancy, asị na onye a bụ sycophant. Nọ n'iru onye nọ n'authority, ọ na-ekwugheli ọnụ ya na-agba kpọrọkpọrọkpọrọ. Ọ ife this guy na-eme ebe a. He was telling stories. Everybody believe in ife ọ na-akọ ọba asị ọ bụrụ ka o si wee mee. But I need a benefit of doubt. Assuming no cause godome, must you now come and tell it to so in our just the say no unfortunately in a capital nugu giba we fozu solo kotobo. Then we fuzie okweze de anisi na iwe mana ani moro ko si enwu then isiza ka iwetalia okweza na sekini ya at least ka crown Israel na dra na ogu giba nya na crown nya na bracelet ni wetalia. Open na this man jedebeleba. I am telling you David ake welie the cholia of position. Yeah, we but a man only a bezigbo mad. But when he now went beyond his focus, kunye besie nkokeji wecho self-promotion. Utinyo mwe na trouble. Utinyo mwe na trouble. Now so look at it. Now mbe okosizi ihe anu we wetalia the crown and the bracelets. Verse 11 we say, then David took hold on his own clothes and then rent them, and likewise all the men that were with him. Lota na ndị a niile ha na David dị bụ ndị so David na amayali n'ọzara for the past 13 years. Ha enwere ọmalịcha ụlọ ha binia, ha enwere ezigbo nri ha na-eli.
mmili na amaha anwụ na acha ha. These were men that were suffering with David, and onye bụ the cause of their suffering also la. Onye bụ the architect of their crisis, all this same Saul. Onye bụ na David akabara n'oche eze bụlezi Israel, all this same Saul. So kedụzi ka Saul ga-esi wee nwụọ? Kama David ga-amanye n'osisi weta ụgbọ akwara ka abụọlụ Jehova abụ otuto, David ejide akwa ya dọwa. Akwa anwa ọ dọwa na mwute David na-enwe bụ iji wee gosi this young man na if he wetara m abụrụ glad tidings, if he wetara m bụ news, horrible news. Ama m na Saul ga-anwụ, mana ife nkwu n'obi m bụ na Chineke chọọ igbu, let God slaughter him, or just send the alien deal. Ụzọ Saul Chineke ga-esi wee solve problem Saul bajadana na omesi nwa bụ David n'aka. And then look at a man now. Now see on care case where solve their problem. So David began to react in a manner and in a way that man never expected. And na the man rota maybe mgbanwe ka okeji mgbanwe ha na-adọwasị akwafa na-eruju mgbanwe ka okeji nwa wee mee gịnị mịa na ha Ben Johnson chọbụzọ oge esi wee zoo onwe ya. Man, verse 12, where they began to mourn and they began to weep. They mourned and they wept and they fasted until evening. So from morning now, all the Zifozia, question where Bologini this man is sort of a beba pretend they are going to back one Mana because now already it decipher the mood of the moment. Already interpret, the enormity of what he has brought. David is saying, "A man with the spirit armor." What's this man? He will set a pack against the Lord's anointed. The man, can go be? He set a pack again where destroyer the Lord's anointed. Generation 9, but generation need the job for their judgment. Why are we raising our voices? Why are we slaughtering? Why are we trying to slaughter and destroy men that God has anointed? Verse 15, the man answered the question because I'm going to answer. So David will say, "Hey, I go near this guy and fall upon him." So the man rushed Bible says, and he smote him that he died. Now look at it. This man of Kenya promotion. Mana onari jawa. Onaria, he died in that process because of his folk with Telononia. Now look at it, David verse 16. Verse 16, David will say, "Your blood, Megan, be upon your head, because your mouth, if you are all no be folk with Telugi, if fell balagi, your blood be upon your head, for your mouth hath testified against you, saying, I have slain the Lord's anointed." Oh, give John again, see. Therefore, if all no give or balagi bunisiki kogad, and I tell you, no baladi man bunisi kogad, Umurega David, I saw Balia, Umurega the man who bully, I saw Bala that man. He died in righteousness. Never David did not. David was righteous in killing that man.